Good morning, students. Yesterday we have completed how to obtain the domain and range of given functions. Some modulus functions are there. તમને modulus functions ના પેટર્ન examples भी extra આપેલા એ भी તમે કર્યા હશે. Same way અંડર રૂટ ના ક્વેશ્ચન્સ भी આપણે જોયો છે. અંડર રૂટ ઓફ x - 1 એનો ડોમેન કેવી રીતે ઓબ્ટેન કરવું. હવે આપણો ડોમેન અને રેન્જ ઓબ્ટેન કરવાનો આ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે of your textbook exercise 2.3 question number 2 and એનો second question. Find the domain and range of the following functions. The function is defined as f of x is equals to under root 9 minus x square. We know that for obtaining the domain we have to obtain all possible values of x for which f of x is defined. F of x has some value, okay? And for range we know that the set of values of f of x or set of values of y, જેને આપણે y भी કહીએ, y equals to f of x is your range, okay? તો પહેલા આપણે ડોમેન ઓબ્ટેન કરવા જઈએ. For domain we know that rational functions માટે denominator should not equals to 0, a equals to 0 now. Same way for square root, okay? Square root ની અંદરની જે ટર્મ છે એ ટર્મ કેવી હોવી જોઈએ? Always positive or equals to 0. Negative હશે તો square root is not defined. For that value of x, f of x is not defined. If the square root is negative, then f of x is not defined. Suppose if I am taking x is equals to 4 here, चलो 4 consider करो, तो 9 minus 4 square means 16. 9 minus 16, answer is minus 7. Under root of minus 7, which is not defined, okay? तो at minus 4 કે plus 4 તમે x ની જગ્યાએ બેમાંથી કોઈ બી એક પુટ કરશો ત્યાં તમારું ફંક્શન ડિફાઇન નથી. આનો મતલબ કે આવી તો ઘણી બધી વેલ્યુઝ છે. +5 -5 +4.5 -4.5 બધી જ વેલ્યુ તમારે ડોમેનમાંથી કેન્સલ આઉટ કરવી પડશે. એટલે એવી સિલેક્ટ વેલ્યુ કરવાની જેની માટે તમારું f of x ડિફાઇન થાય. ચલો f of x ડિફાઇન થવા માટે તમારી સ્ક્વેર રૂટ ની અંદરની ટર્મ શું હોવી જોઈએ? અંડર રૂટ ઓફ 9 minus x square. તો અંડર રૂટ ઓફ 9 minus x square જે અંદરની ટર્મ છે 9 minus x square must be positive or equals to 0, okay? So we know that for square rooting the function, square root માં કોઈ બી ફંક્શન્સ આપ્યું હોય અંદરની જે ટર્મ હોય એ શું હોવી જોઈએ? greater than equals to 0. So here f of x equals to under root 9 minus x square. चलो for the domain of f of x આપણે પહેલા ડોમેન ની વાત કરીએ of f of x. 9 minus x square must be greater than equals to 0. 9 minus x square must be greater than equals to 0. આ ટર્મ always positive or equals to 0 ચાલો. હવે મારે ફાઇન્ડ શું કરવાનું? સેટ ઓફ વેલ્યુઝ ઓફ x. Therefore we have to make the subject x, okay? Here x square is there. પહેલા x square ને સબ્જેક્ટ બનાવો, then take square root on both the sides, then we will get x, okay? Therefore subtract 9 from both the sides. We want to remove 9 from left side, therefore we have to subtract 9 from both the sides. Therefore we are getting minus x square which is greater than equals to minus 9. Minus x square which is greater than equals to minus 9. Now we want x square here, therefore multiply minus sign, multiply by minus sign or minus 1 on the both sides. Therefore we are getting x square here, 9 here. We know that if we are multiplying or dividing by negative number,
then our inequality will change to greater than equals to નું શું થઈ જશે less than equals to. Therefore x square is less than equals to 9 here. Okay, ચલો હવે વાત આવી x ની વેલ્યુઝ માટે. તમારે શું કરવું પડશે? We have to take square root on both these sides. Therefore we are getting under root of x square which is less than equals to under root of 9. બેવ સાઈડ સ્ક્વેર રૂટ્સ લઈ લીધું. ચલો x square always પોઝિટિવ જ હોય છે, તમને ખબર છે. less than equals to 9 છે એટલે આ બાજુમાં 0 less than equals to લખવું હોય લખાય, પણ આપણે એ બધું લખતા નથી. ચલો આ રહી ગયું under root of x square less than equals to root 9. ચલો આને સિમ્પ્લિફાઈ કરો ને તો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. under root of x square always modulus x less than equals to 3. under root of x square નો આન્સર modulus x લખાય, not only x. ધ્યાન રાખજો, આવું તમે 9th અને 10th માં બી સ્ટડી કરી ગયા છો. હું તમને બે કેસીસ બતાવું છું, ધ્યાન રાખજો એ શું કેવી રીતે લખાય. ઓકે, under root of x whole square એનો આન્સર x. ઓકે, under root of x whole square એટલે સ્ક્વેર બાર છે. That means જે બી આન્સર આવશે એ કેવો આવશે? ઓલવેઝ પોઝિટિવ જ આવવાનો છે, એટલે મેં x લખ્યો. ઓકે, સેમ વે x સ્ક્વેર અને એની અંડર રૂટ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. સપોઝ એ x સ્ક્વેર ઇક્વલ્સ ટુ 16 છે, તો એના સ્ક્વેર રૂટના આન્સર્સ બે પોસિબલ છે. એક +4, સેમ વે -4, બંને આન્સર પોસિબલ છે. એટલે +or -x લખાય. +or -x ના લખવું હોય તો ઇન જનરલ મોડ્યુલસ x that means +x when x is positive or equals to 0 and modulus x equals to -x when x is negative means less than 0. આ વસ્તુ આપણે સ્ટડી કરી ગયા છે, ધ્યાન રાખજો, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. સારું, this is our modulus of x less than equals to 3. ઓકે, હવે આના આપણે આન્સર્સ માટેનું કેલ્ક્યુલેશન્સ, જ્યારે બી આવું કંઈ કેલ્ક્યુલેશન્સ આવે એટલે આ સ્ટેટમેન્ટ્સ થોડુંક યાદ રાખજો અત્યારે, બરાબર. આનું ડિટેલ સોલ્યુશન આપણે જોઈશું નેક્સ્ટ લિનિયર ઇનઇક્વાલિટીઝ ચેપ્ટર્સમાં કેવી રીતે કેમ આવું થાય છે. તો ફોર મોડ્યુલસ ઓફ x લેસ ધેન ઇક્વલ્સ ટુ a એટલે કોઈ એની રિયલ નંબર હોય, બટ અહીંયા ધ્યાન રાખજો કે ઓલવેઝ આ રિયલ નંબર પોઝિટિવ જ હશે, નેગેટિવ તો નહીં હોય. જો નેગેટિવ હોય એટલે સપોઝ -2 હોય તો મોડ્યુલસ x ની વેલ્યુ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ -2 એટલે -2 ઓર એનથી નાની, લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ -2 તો મોડ્યુલસ x ની વેલ્યુ કોઈ દિવસ નેગેટિવ છે જ નહીં, પોઝિટિવ જ એટલે આ નંબર લગભગ પોઝિટિવ હશે, બરાબર છે. સારું, એ બધું તો ડિટેલમાં પછી જોઈશું. અત્યારે હાલ પૂરતું આપણે લખીએ તો મોડ્યુલસ x less than equals to a where a greater than 0. મેં a greater than 0 કન્સિડર કરું છું, તો એની માટે જે આન્સર્સ લખાય આવું લખાય -a less than equals to x less than equals to a. શું લખાય? -a less than equals to x less than equals to a. સપોઝ ઇક્વલ્સ ટુ એ ના હોય તો તમારે અહીંયા નહીં લખવાનું, બરાબર છે. એટલે ઇન જનરલ હું વાત કરું તો તમારી નંબર લાઈન ઉપર this is your -a, this is your +a. એટલે તમારા -a થી લઈને +a સુધીના બધા જ રિયલ નંબર્સ વચ્ચે 0 બી હશે, બરાબર. એ બધાના મોડ્યુલસનો આન્સર 0 to a ની વચ્ચે જ હશે. આ થયું લોજિક, આ તમારે યાદ રાખવાનું છે સ્ટેટમેન્ટ, બરાબર છે. આવું નવું બીજું એક સ્ટેટમેન્ટ બી આવે છે, એ અત્યારે હાલ લખાઈ દઉં છું કે એ બી તમારે યાદ રાખવાનું છે. લેસ ધેન ની જગ્યાએ ગ્રેટર ધેન હોય તો કેવી રીતે લખવું, બરાબર છે. બાકી એનો ડિટેલ સોલ્યુશન વિથ પ્રોપર એક્સપ્લેનેશન પ્રૂવ કરીને તમને હું નેક્સ્ટ ચેપ્ટર લિનિયર ઇનઇક્વાલિટીઝમાં સમજાવીશ, બરાબર છે. ચલો, અત્યારે હાલ એનું સ્ટેટમેન્ટ બી યાદ રાખી લઈએ, જોઈ લો. when modulus x is greater than equals to a, તમારા મોડ્યુલસ x નો આન્સર greater than equals to a હોય where a greater than 0 એ પોઝિટિવ હશે, બરાબર છે. સો એની માટે શું આન્સર્સ લખાય એ ધ્યાન રાખજો. જ્યારે greater than equals to a છે ત્યારે બે કેસીસ આવશે. ફર્સ્ટ કેસ ઇઝ x less than equals to -a, x less than equals to -a or means union
x greater than equals to a. ત્યારે એ કેસમાં શું આન્સર આવશે? x less than equals to minus a or x is greater than equals to a. નંબર લાઈન ઉપર રિપ્રેઝન્ટ કરવું હોય તો this is your minus a, this is your plus a. એટલે minus a થી less બધા જ x આવશે એટલે આવશે minus a b આવશે. સેમ વે પ્લસ a આવશે અને એનાથી ગ્રેટર ધેન x બધા જ આવશે. તો આ ડિફરન્સ છે ગ્રેટર ધેન અને લેસ ધેન માં. બરાબર છે? તો આપણે અત્યારે હાલ શું છે? મોડ્યુલસ ઓફ x લેસ ધેન ઇક્વલ્સ ટુ 3. બરાબર? આનું ડિટેલ સોલ્યુશન જોઈશું. અત્યારે ચિંતા ના કરશો, અત્યારે પૂરતું યાદ રાખો. તો આ બંને કેસ યાદ રાખો. Modulus of x less than equals to 3, that means we can see that the answer 3 है तो modulus x equals to less than equals to a, therefore minus a less than equals to x less than equals to a, એનો મતલબ minus 3 less than equals to x less than equals to 3. તો minus 3 less than equals to x less than equals to 3. આ થશે તમારો આન્સર. તમે જોઈ લો, આ સમજાઈ લો. જો -1 થી 0 ની વચ્ચે જેટલા બી નેગેટિવ રિયલ નંબર્સ છે એ બધાનો મોડ્યુલસ કરશો એટલે 0 to a ની વચ્ચે હશે. અને 0 to a નું તો 0 to 8 થવાનું છે. એટલે એની વચ્ચે જેટલા બી હશે મોડ્યુલસ પોઝિટિવ નું પોઝિટિવ. મોડ્યુલસ શું કરે? ખાલી સાઇન ચેન્જ કરે, નેગેટિવ ને ઉઠાઈને પોઝિટિવ માં કન્વર્ટ કરશે. બરાબર છે? તો આ રીતે તમે લખાય. તો -3 less than equals to x less than equals to 3. આને તમારે સેટ ના ફોર્મમાં એટલે કે ઇન્ટરવલ ના ફોર્મમાં લખવું હોય તો કેવી રીતે લખાય? તો domain of f which is denoted as d of f equals to -3 to +3. લખાયું? -3 to +3 where -3 and +3 both are included. બંને included છે ક્લોઝ ઇન્ટરવલમાં છે. ઓકે, તો આ થશે તમારો ડોમેન. ડોમેન ઓબ્ટેન કરવા માટે આ લોજિક આપણે યુઝફુલ થશે. જ્યારે આવી કોઈ મોડ્યુલસની સાઇન આવે ત્યારે આ ધ્યાન રાખવાનું. બાકી કેસમાં કોઈ એવું જરૂરી નથી. એટલે -3 less than equals to x less than equals to 3 અને આ તે ડોમેનમાં લખાશે. ઓકે, ચલો હવે વાત કરીએ આપણા રેન્જની. ડોમેન તો મળી ગયો, હવે રેન્જની વાત કરીએ. ફોર the range of f of x, hello domain માટે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું. હવે for the range of f of x તમને કઈ કન્ડિશન આપી હોત ને તો તમે ઈઝીલી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો રેન્જ. એવું આપણે આગળ જોઈ ગયા છે. તો જોઈ લો ને, this is the given condition. આ તમારી given condition સમજી લો. તો this is your given condition. Here given condition is -3 less than equals to x less than equals to 3. Okay, it is given, right? ડોમેન માં છે એટલે આપણે કન્સિડર કરી લઈએ રેન્જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે. આ given છે. ઓકે, સારું. હવે વાત કરીએ કે આને આ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાનું. કોને? x ને. we have to convert the x in form of √9 - x square which is equals to 1. ઓકે, પહેલા 9 √9 - x square લાવવું પડશે. એની માટે પહેલું શું કરવું પડશે? ફર્સ્ટ સ્ટેપ x નો સ્ક્વેર. તો ટેકિંગ સ્ક્વેર ઓન બોથ ધી સાઇડ્સ. હવે બેવ સાઇડ્સ તમે સ્ક્વેર કન્સિડર કરશો એટલે સ્ક્વેર લેશો ત્યારે શું થશે એ જોઈએ આપણે. જો આ -3 છે, આ +3 છે, ધીસ ઇઝ યોર 0. તમે -3 થી લઈને 0 સુધીના કોઈ બી નેગેટિવ રિયલ નંબર્સનો સ્ક્વેર કરશો. So -3 નો સ્ક્વેર આન્સર is 9. Square of -2 answer is 4. Square of -2.5 answer is 6.25. Square of -1 +1. Square of 0.5 0.25. તો તમે જેટલા બી આ બધા નંબર્સનો સ્ક્વેર કરવાનો ટ્રાય કરશો તો એ બધાનો આન્સર ઓલવેઝ lies between 0 to 9 આવશે. 0 થી 9 ની વચ્ચે જ આવશે. 0 નો સ્ક્વેર 0 આવશે. 0 નો સ્ક્વેર શું થશે? 0 આવશે. બરાબર છે? એટલે 0 નો સ્ક્વેર 0 તમને 0 એ ઓબ્ટેન થાય છે. આનો સ્ક્વેર +9 થાય છે અને એની વચ્ચેના બધા જ રિયલ નંબર્સનો સ્ક્વેર અહીંયા વચ્ચે આવશે કંઈક વેલ્યુ. ઓકે, સેમ વે તમે પોઝિટિવ ની વાત કરો એટલે કે પોઝિટિવ રિયલ નંબર્સ લાઈઝ બિટવીન 0 to 3. સ્ક્વેર ઓફ real numbers lies between 0 to 3 is always lies between 0 to 9.
બધાનો આન્સર બી 0 to 9 ની વચ્ચે જ આવશે. 0 નો 0 અને 3 નો 9. એટલે in general this is your x and this is your x square. તો x square નો આન્સર કોની વચ્ચે આવશે? 0 to 9 ની વચ્ચે આવશે. ઓકે, તો સ્ક્વેર્સ લેતી વખતે આપણે આ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. ક્લિયર? આપણે -3 to +3 નો જ્યારે બી સ્ક્વેર્સ કન્સિડર કરીએ છીએ ત્યારે તેનો સ્ક્વેર આ રીતે આવશે 0 less than equals to x square less than equals to 9. ઓકે, ચલો આ લોજિક થઈ ગયું સ્ક્વેર માટે. હવે જોઈએ છે આપણે માઈનસ સાઇન. એની આગળ કઈ સાઇન જોઈએ છે? we want માઈનસ સાઇન. તો માઈનસ થી મલ્ટીપ્લાય કરો. when we are multiplying by minus sign then inequality will change. પણ આપણે છે જનરલી ઇનઇક્વાલિટી ને ગ્રેટર ધેન ના ફોર્મમાં લખવાની જગ્યાએ લેસ ધેન ના ફોર્મમાં લખીએ છીએ. એટલે હું આને ઉઠાઈને આ બાજુ લખું, આને ઉઠાઈને આ બાજુ લખું. therefore I am getting -9 less than equals to -x square less than equals to 0. ચાલો આ રીતે લખાય. ઓકે, નેક્સ્ટ હવે શું જોઈએ? -x square તો આવી ગયું +9. તો એડ +9 on both the sides. બધી sides આપણે એડ કરો. therefore we are getting -9 +9 less than equals to 9 -x square less than equals to 0 plus 9. Simplify this thing. We are getting -9 plus 9 0 less than equals to 9 minus x square less than equals to 9 here. 0 less than equals to 9 minus x square less than equals to 9 here. તમને આટલો આન્સર મળશે. Now we want square root. આપણે શું જોઈએ છે હવે? Square root. So taking square root on these three sides. Okay, therefore we are getting under root of 0 less than equals to under root of 9 minus x square less than equals to under root of 9. આ બી પોઝિટિવ છે, આ બી પોઝિટિવ છે. એની વચ્ચે 0 to 9 ની વચ્ચે કોઈ બી વેલ્યુ પોઝિટિવ હોય. આ બી પોઝિટિવ છે. એટલે સ્ક્વેર રૂટ બધાનું ડિફાઇન છે. ચલો 0 less than equals to આને શું લખાય? this is your f of x less than equals to 3. ઓકે, આને y લખીએ તો વાંધો નહીં. 0 less than equals to y less than equals to 3. therefore your answer of y lies between 0 to 3. therefore your range of f which is denoted as r of f equals to 0 to 3. તમે કોઈ બી ઇનપુટ -3 થી +3 ની અંદર એટલે ડોમેન નો ઇનપુટ કોઈ બી મૂકીને જોઈ જોજો. તમારો આન્સર ઓલવેઝ લાઈઝ બિટવીન 0 to +3 જશે. ક્લિયર? આ રીતે આપણે આ ક્વેશ્ચનનો રેન્જ અને ડોમેન ઓબ્ટેન કરીએ. ક્લિયર? Now we are going to discuss our next question, example number 19. This is the question related to our previous topic, relation related questions. In standard 12 we will learn types of relations, in which there are three types of relation. First one is reflexive relation, second one is symmetric relation, and third one is transitive relation. તો અત્યારે હાલે ત્રણેય રૂલ્સ લો કન્ડિશન્સ આપેલી છે. તો એકવાર જોઈ લઈએ આપણે ક્વેશ્ચન્સ ને અને જે પ્રૂવ કરવાનું છે પ્રૂવ કરી દઈએ. let r be a relation from q to q. q to q તમારું રિલેશન ડિફાઇન્ડ છે. defined by r equals to order pair of ab such that ab belongs to q. તમારે a અને b સામાંથી લેવાના? q માંથી. and a minus b belongs to z. એટલે a minus b નો આન્સર z માં આવતો હોય એવી જ ઓર્ડર પેર્સ કન્સિડર કરવાની. એટલે કે ઇન્ટીજર આવતો હોય. સબટ્રેક્શન શું હોય? ઓલવેઝ ઇન્ટીજર. સો ધેટ તમારે એવું પ્રૂવ કરવાનું છે a belongs to r. એટલે જેટલી બી ઓર્ડર પેર્સ a એટલે 1 1. સપોઝ a 1 લો તો 1 1, 2 લો તો 2 2, 3 લો તો 3 3. એ બધી જ ઓર્ડર પેર્સ r માં છે. for all a belongs to q. જેટલા બી a q માંથી લીધા હશે બધા માટે આ ઓર્ડર પેર r માં હશે એવું પ્રૂવ કરીને રિલેશન ડિફાઇન છે.
અને આ લો છે એને કહેવાય reflexivity law, or this relation is a reflexive relation. આ બધું તમારે 12th માં આવશે, don't worry about this. અત્યારે હાલ પૂરતું આપણે પ્રૂવ ધેટ જોઈએ. નેક્સ્ટ વન, AB belongs to R implies that BA belongs to R. જો આ ઓર્ડર પેર રિલેશનમાં હોય તો આપણે પ્રૂવ કરવાનું કે BA belongs to RB તમારી રિલેશનમાં હશે, અને એ જે લો છે એને કહેવાય સિમેટ્રિસિટી લો. સેમ વે AB belongs to R and BC belongs to R. જો આ બંને ઓર્ડર પેર રિલેશન્સમાં હોય, then we have to prove that AC must be belongs to R. This law is known as transitivity law, અને એ ફંક્શન એ રિલેશન ને શું કહેવાય? ટ્રાન્સિટિવ રિલેશન. ધ્યાન રાખજો. ઓકે, ચલો હવે જોઈએ, વાત કરીએ રિલેશન. તો પહેલો ફર્સ્ટ કેસ, એ ઓર્ડર પેર રિલેશનમાં છે કે નહીં એ ચેક કરવી છે. તો એ કેવી રીતે ચેક થાય? when A minus B belongs to Z, then AB belongs to R. શું કહી શકીએ? here if A B belongs to R, then we can say that A minus B belongs to Z, or we can say that A minus B belongs to Z, then AB belongs to R. જો આમ લખીએ તો એ ચાલે, A minus B belongs to Z, then AB belongs to R. તો જ ઓર્ડર પેર રિલેશનમાં હશે. બરાબર, આ રીતે લખો. અધરવાઇઝ આ રીતે લખો, if A minus B belongs to Z, એ બંનેનું સબટ્રેક્શન, Z એટલે કે ઇન્ટિજર મળે, then the order pair AB belongs to R. Now for the first, if A belongs to R, આ કન્ડિશન ચેક કરવી છે તો મારે A ની જગ્યાએ A અને B ની જગ્યાએ શું લેવું પડશે? A. તો પહેલું ચેક કરો, A minus A. Here A minus B ની જગ્યાએ A લેવું પડશે. આપણે ઓર્ડર પેર A B ની જગ્યાએ A ચેક કરવાની છે. ઓકે, તો A minus A નો આન્સર we know that this is 0, અને 0 belongs to Z. We know that 0 is always integer, so belongs to Z. Therefore we can say that આનો મતલબ એવો થાય કે A ઓર્ડર પેર રિલેશનમાં છે, where A belongs to Q. તમે કોઈ બી એ લઈ શકો ને, અહીંયા વેરીએબલ છે, તમે કોઈ બી લો, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. ઓકે, કોઈ બી લઈ શકો. for every A belongs to Q, મેં all ની જગ્યાએ every A belongs to Q જો સિમ્બોલ યુઝ કરો, ચાલે ને? સારું, આ થઈ ગયું તમારું ફર્સ્ટ, જે પ્રૂવ કરવાનું. બહુ ઈઝી છે. સેકન્ડમાં તમને given છે AB belongs to R is given. Okay, here AB belongs to R is given. એટલે આપણે શું લખી શકીએ? A minus B belongs to Z હશે ને ભાઈ? ઓકે, સારું. હવે A minus B નું સબટ્રેક્શન ઇન્ટિજર હોય, એ પોઝિટિવ ઇન્ટિજર હોય, નેગેટિવ હોય, કાં તો 0 હશે. સારું, તો મને એમ કહો B minus A નો શું હશે? તો B minus A, હવે A minus B નો આન્સર ઇન્ટિજર, તો B minus A નો આન્સર બી ઇન્ટિજર જ હોય. જોઈ લેજો, તમે બેને ઇન્ટરચેન્જ કરો. સપોઝ 2 3 છે, તો 2 minus 3 equals to 1, 2 minus 3 equals to minus 1, તો minus 1 ઇન્ટિજર છે. હવે 3 2 કર દો, તો 3 minus 2 equals to 1, એ બી ઇન્ટિજર જ આવે ભાઈ. ખાલી શું થાય? પોઝિટિવ નેગેટિવ ઇન્ટિજર્સ માં ચેન્જીસ આવે. અહીંયા -1 હોય તો +1 આવે. ક્લિયર? A B minus A always belongs to Z. આનો મતલબ એવો થાય B minus A belongs to Z. આ implies કહેવાય. આ સિમ્બોલ નું શું કહેવાય? Implies. ચલો B minus A belongs to Z. જો B minus A belongs to Z હોય તો કઈ ઓર્ડર પેર તમારી રિલેશનમાં કહેવાય? Therefore we can say that BA belongs to R. તમારી ઓર્ડર પેર BA. AB હોય તો A minus B, B minus A, तो B A order pair belongs to R. Thank you. Next, third one માં શું છે? AB order pair belongs to R, BC order pair belongs to R. Both conditions are given. Here AB belongs to R, AB belongs to R implies that, એનો મતલબ A minus B belongs to Z. Next, BC, and it is given that BC belongs to R.
implies that B minus C belongs to Z. B C order કરે તો B minus C નો આન્સર બી ઇન્ટીજર હશે. Now A minus C AC order પેર R માં છે કે નહીં ચેક કરવું હોય તો A minus C belongs to Z ચેક કરવું પડશે. તો A minus C માટે જોઈએ A minus C which is equals to A minus B plus B minus C. લખાય ભાઈ મેં શું કર્યું minus B plus B એડ કરે અને સબટ્રેક્ટ કરે. ક્લિયર? minus B plus B થઈ ગયું એટલે A minus C લખ્યું છે ને અલ્ટિમેટલી સાઈન. હવે A minus B શું હતું? A minus B belongs to Z. આનો આન્સર બી belongs to Z. B minus C નો આન્સર belongs to Z. ચલો A minus B નો આન્સર belongs to Z. B minus C નો આન્સર belongs to Z. જે બી આન્સર છે ઇન્ટીજર પ્લસ ઇન્ટીજર always belongs to Z. ઇન્ટીજર પ્લસ ઇન્ટીજર શું કહેવાય? belongs to Z. Therefore we can say that implies that AC belongs to R. AC order pair બી તમારા રિલેશનમાં હશે. આ થિયોરિટિકલ પોઈન્ટ છે એટલે સમજજો ખાસ. ઓકે Okay, now we are going to discuss our next question. Exercise 2, question number 9. Same relation નો જ question છે અને હમણાં જેવું જ આપણે ચેક આઉટ કરવાનું છે. Let R be a relation from n to n set of natural numbers defined by R is equals to order pair of AB such that order pair of AB such that AB belongs to set of natural numbers and A equals to B square. This condition is important. If A equals to B square, then this order pair lies in your relation. Otherwise, it is not in your relation. Are the following true? નીચે જે સ્ટેટમેન્ટ્સ આપે છે એ ટ્રુ છે. ફર્સ્ટ A belongs to R for all A belongs to N. ચેક કરવું પડશે આપણે. હમણાં ચેક કરીએ. AB belongs to R implies that BA belongs to R. If AB belongs to R is there, then BA belongs to R is there or not? જોઈ લઈશું. AB belongs to R and a comma છે એનો મતલબ એડ થાય. BC belongs to R implies that AC belongs to R. જે સેમ કેલ્ક્યુલેશન સેમ લોજિક વિચારવાનું છે. જોઈ લો. Here relation R is defined as R equals to order pair of AB such that AB belongs to N, A equals to B square. Okay, if A equals to B square is there, then that order pairs lies in your relation. बाकी बધી order pairs नहीं है. चलो पहला we have to take A from set of natural numbers as well as B from set of natural numbers. Suppose I am taking A equals to 1 here, then B equals to 1. તમે A1 લેશો એટલે 1 equals to B square, B equals to 1 જ થશે. Okay, so 1 order pair lies in your relation. Okay, next 2 લો તો 2 અને પછી એની સામે કઈ ઓર્ડર પેર છે? નહીં આવે. તો A equals to 2 લેશો તો તમારે B square ની આન્સર આવશે √2 એટલે એની ઓર્ડર પેર પોસિબલ નથી. B square equals to 2 આવશે that means B equals to √2 એટલે ઓર્ડર પેર 2√2 but 2√2 એ પોસિબલ જ નથી. રીઝન B should be belongs to set of natural numbers. Okay, એટલે આ રિલેશન ત્યારે જ પોસિબલ થાય when A and B square both are equal. A and B square both are equal and they are must be from set of natural numbers. તો તમારા બધા જ natural numbers માટે બધા જ for every A belongs to N, A belongs to R or not? No. For every A belongs to N, A not belongs to R. તમે જોઈ લેજો. 2 લઈ લો તો 2 ઓર્ડર પેર પોસિબલ છે. 2 સ્ક્વેર એટલે 2 equals to 4 પોસિબલ નથી. 2 ઓર્ડર પેર પોસિબલ જ નથી. તો હિયર રીઝન સાથે આપણે કહીશું કે સ્ટેટમેન્ટ ફોલ્સ છે. તો હિયર 2 order pair does not belongs to R. Reason આપી દઈએ because 2 is not equals to 2 square. Okay, A equals to 2 and B equals to 2. 2 is not equals to 2 square, means 2 is not equals to 4.
therefore this statement is false. આ statement false છે. Clear? First statement false. For the second statement જોઈ લો. The second statement is there. Second statement, AB belongs to R implies that BA belongs to R. If AB belongs to R, then BA must be belongs to R. This is our given condition. Here AB belongs to R. Here AB belongs to R. That means A equals to B square is your given condition. A equals to B square is your given condition. I am taking A equals to 4 and B equals to 2. I am taking A equals to 4 and B equals to 2. Then we know that 4 equals to 2 square. 4 means A equals to B square. Therefore, 4 to order pair lies in your relation. 4 to order pair lies in your relation. But 2, 4, so AB order pair lies in R. Then BA must be belongs to R. BA order pair interchange karo. 4, 2 belongs to R. Then 2, 4 belongs to R or not? We will check it. Okay? So here 4, 2 belongs to R, but 2, 4. But 2, 4 એટલે A equals to 2 and B equals to 4. We know that 2 is not equals to 4 square. A is not equals to B square. चलो B की value 4 square है. Okay? Therefore, we can say that 2, 4 does not belongs to R. Therefore, this statement, the second statement, is also false. Is false statement. Okay? Next, for the third one, चलो આપણે third one check करिए. चलो third one जता रहिए. तो third case जो लो, AB belongs to R, BC belongs to R, implies that AC must be belongs to R. तो एक example लेने check out करिए. चलो AB belongs to R. A equals to B square. Same way BC equals to R. That BC belongs to R. That means B equals to C square. And it is implies that A equals to C square. That means AC belongs to R. આનો મતલબ આવો થાય. Here AB belongs to R. That means મતલબ શું થાય? The meaning is A equals to B square. BC belongs to R. That means B equals to C square. And AC belongs to R. That means we have to prove that A equals to C square. See here, A equals to B square, B equals to C square. Therefore, we can say that here A equals to B square, here A equals to B square, and B equals to C square. Put B equals to C square here. Therefore, I am getting A equals to C square whole square. B equals to C square. Put kare to C square whole square. Therefore, we are getting A equals to C raised to 4, which is not equals to C square. Okay? A which is not equals to C square. Therefore, we can say that A is not equals to C square. Therefore, AC does not belongs to R. The order pair AC does not belongs to R. Therefore, we can say that this statement is false. This statement is false. Our statement B false થઈ જશે. All three statements are false. Okay? For these relations. Now we are going to discuss some JEE questions. Find the range of following functions where f is defined from R to R. F of x is equals to sin square x plus cos square x. Second one is f of x equals to 3x square plus 5. And third one is f of x equals to 9 minus 4x square. First, पहला हमने solve करिए. For first calculation, here f of x is equals to sin square x
plus cos square x. See here, we know that for sin square x plus cos square x, which is equals to 1, when these two angles are same, sin square x plus cos square x equals to 1, therefore we can say that 1 here. जो यहाँ पे एंगल डिफरेंट हो तो 1 नहीं रखा. ओके, तो f of x is equals to 1. This is your constant function. This is constant function. આ કઈ ફંક્શન કહેવાય? Constant function. And we know that the range of constant function, range of f, which is equals to r of f, curly bracket 1. The answer constant function always एक જ આવશે. Next, second one. The second is f of x is equals to 3x square plus 5. છે ને, સેકન્ડ તમે જાતે કરો, એ ઈઝી છે. થર્ડ કરીએ. The third one, so the third question is we have to obtain the range of 9 minus 4x square. We know that એની માટે સ્ટેટમેન્ટ યાદ રાખો, x square છે. We know that for every x belongs to r, for every x belongs to r, x square is always greater than equals to 0. We want 9 minus 4x square to multiply by minus 4, where inequality will change. Okay, when we are multiply by negative number, the inequality will change. Now add 9 on both the sides. We are getting 9 minus 4x square, which is less than equals to 9. This is your y less than equals to 9. Y less than equals to 9. Therefore, range of f, which is denoted as r of f, which is equals to minus infinite to 9. 9 close interval માં આવશે. બરાબર છે? Less than equals to 9. 9 થી less બધા જ real numbers આવશે. That means minus infinite to 9. Okay?